Minibuzz Kampala. Welcome to the Minibuzz. This is the Minibuzz. Yengera minibus tuwayemo totya just kunyumyamo. This is not a panda gali basi ya birobozo si masali ubundi no ya mugwana Amaguru gombi gakono. amaguru gombi kuyinsiza kitya yengera basi tuwulire eddoboozi lyo teri kwembura This is the Minibuzz. Welcome to the Minibuzz. Minibuzz Kampala. Minibuzz Kyogereko muzanyo Vunantambi Juliet wamu ne munange Dickson Zizinga. Minisitule y'ebyensimbi okuteekerateekera eggwanga wamu n'enkulaakulana nga bali wamu n'ekitongole ekya UNICEF Uganda gye buvuddeko bagunjaawo enkola ey'okunoonyereza bazuule lwaki abaana b'eggwanga tebafuna mpeereza zaabwe nga bwe bazeetaaga nga bamaze okuzuula ekitagenda bulungi mu byenjigiriza obuyonjo amazzi wamu n'ebyobulamu basuubira obuyambi bwabwe okubuteeka kw'abo abaana abali mu bitundu ebisingira ddala okuba nga bibwetaaga. Kale mu ngeri y'okubayambamu nga Minibuzz twasala okutalaga eggwanga lyattu Uganda lyonna tugende nga tulondoola ensonga eno twogere n'abakulembeze b'ebitundu n'abavunaanyizibwa ku mpeereza z'abaana batubuulire lwaki abaana balemeddwa okufuna empeereza zaabwe mu bujjuvu era bo bennyini buli muntu mu kiti kye ajja kuba ng'akola obweyamu okubaako kikyakola okulaba ng'ataasa embeera era oluvannyuma lw'emyezi 3 tujja kuba nga tukomawo nga Minibuzz twogere n'abantu be bamu mu kitundu kye kimu batubuulire abaana abatuuse. Kale bwe tutyo olwaleero tuli Buduuda era nga tugenda kuba twogera ku nsonga y'abasomesa okwebulankanya wamu n'okwosa ku masomero. Abateesa baffe nga bano basomesa bayizi wamu n'abazadde kabatubuulira ensonga eziviirako abasomesa okwosa ate era tusabe n'amagezi kirina okukolebwa okulaba nga baggwamu omuze guno. Kale byonna bisange mu pulogulaamu Minibuzz Kyogereko. Yeah, it's an open mic, passengers chosen right, where we can bring what we know to life. No topic off limits, no gimmick specific, giving a voice to the people for a minute. Minibuzz Kyogereko. omulayi waffe omulungi awukidde TV1 tukwaniza nnyo ku Minibuzz Kyogereko paliamenti ey'omuntu wa bulijjo etambula buli lunaku era ng'etuuka mu bitundu byonna eby'eggwanga lino okusobola okwogera n'abantu aba bulijjo nga boogera ku nsonga ezibakwatako bo abantu ba bulijjo wano ku TV yabwe omuntu wa bulijjo Bukedde TV1 ali ku TV yo tukwanirizaako nnyo ne tugamba nti gye baliko gyonna gy'osobodde okuba nga otuusaako engalo olunaku olwaleero okwanjula program ndi omuziranjovu Vunantambi Juliet wamu ne munange Dickson Zizinga. olwaleero tuli Buduuda abasinga mugimanyi lwa ttaka eryabutikira abantu naye nga waliyo ebintu bingi nnyo era nga leero betutambudde nabo abantu baayo tugenda kwogera ku basomesa ensonga y'abasomesa okubula ku masomero lwaki tuyita okwosa ku masomero okunoonyereza okwakolebwa ekitongole ekya UNICEF omwaka oguwedde kulaga nti newankubadde ekitundu kino mu kye tuyita the Elgon sub-region Buduuda y'emu kweyina omuwendo gw'abaana abangi abamalako ekibiina ekyomusanvu naye ng'ate performance yaabwe ebeera wansi nnyo era ng'ekyo kyonna olwo ne lusimbiddwa mu basomesa okwebulankanya ku masomero bagenda kuba batubuulira lwaki abasomesa babula ku masomero kiva ku ki tulabe naki ekirina okukolebwa okulaba nga abasomesa bano babeerayo ku masomero abaana baffe basobole okuyiga ate era bayite bulungi nga batuuse ku bibuuzo byabwe ebyakamalirizo. Bannaffe tusanyusa okubala ku Minibuzz mu Kyogereko era tugenda kyogerako twagala okumanya ensonga eno eri serious kwenkana ki esebo mwebale nnyo ababukedde okukikyalirako ebuduuda ensonga eno eri serious bw'otambula mu masomero gaffe agesinga ebuduuda tusangayo basomesa naye nga ekireeta ekyo ensonga emu ku ssente bwe bafuna butono ate nga abasomesa balina responsibility eka kati kiwaliriza omusomesa okunoonyayo alternative akalimu kayinza okufunamu ate ka ssente okutopinga ku kasaala kafuna okumaliriza ebizu by'abayina eka kale ekyo kiviirako abasomesa okwosaayosa obutaba ku masomero. Toyanziza oyo omuzadde kyagenda musenya. Another thing is a teacher is also a human being and we also suffer from the different diseases and they have to take care of their lives. So the time he goes for treatment, the children miss the lessons. So that's the cause of poor performance in our schools. Katulabe
abateesa abaffe twasanze beruwa basi kyeboogera ku nsonga ezibirako abasomesa okwebulankanya ku masomero oba okwosa ate tugenda kuba tukomawo ne bannaffe nabo nga batubuulira ensonga zaabwe. The government should construct houses for these teachers near the school, because some teachers absent themselves, claiming that they come from far, they don't have fare to come to school. For example, during this rainy season, majority of them, like here in Bududa, they don't come because they come from far. Some teachers are complaining that they are giving them less salary, so that their money is not enough to facilitate them. That's why they are keeping on teaching. Some they end up missing lessons. They go and do some their own jobs in order to get more money. In order for this absenteeism to be stopped, sometimes the government may come in and then they begin the construction of the houses around, so that all the teachers can be accommodated within the school compound. Most of us do not reside here, so we come from far distant places and then we come and serve here. So walking all this distance, at times they get tired, and then you find that in a week one can absent himself once or twice. It's true, teachers absent themselves. One of the reasons that most of our schools do not have accommodation. So most teachers move from distant places to the schools. For example, if one goes to Buraba, you have to walk for about 8 kilometers or so that he goes to the school. And by the time he reaches the school, he's already late, and he can't move for all the 5 days in the week. Moving 8 hours, that's 8 kilometers, coming also 8, that's 16 kilometers. So it becomes a bit tedious. Another very important reason as to why teachers absent themselves is lack of meals at school. At times teachers can go to school, they go there to teach, work. When it's break time, you have nothing to eat. It's lunch time, there's nothing to eat. So a hungry teacher cannot come to school regularly. So lack of meals at school is one of the causes of teacher absenteeism. Tukyagenda maaso waliwo ensonga gye batugambyeko abanoonyereza nti abasomesa bangi bakola bizinesi mu Kenya kibaleetedde abamu okwosa sooka nagendako mu bizinesi n'amaana dda ensonga eyo eri etyasebo otuufu oba nedda? Ensonga ya bizinesi ntuufu nga bwe mbagambye nti abasomesa bafuna ssente entono ate balina ebyetaago bingi era abasinga obungi bali mu bizinesi. Waliwo abakola bizinesi e Kenya, waliwo abakolera muno mu Uganda, waliwo abalina amaduuka muno nga babeera mu maduuka gaabwe balina ku hoteeri. Kale ekyo kituufu bagenda e Kenya mukola bizinesi kati mu wiiki wiiki yonna ayinza gimalira e Kenya ng'anoonya bizinesi. Kati wiiki eddako n'alabikako okusomera olunaku olwo ate ennaku ezisigadde naba ng'anoonya akatale okutunda ebintu bye. Kale ogenda okulaba mwezi mulambo omusomesa ayinza okugenda emirundi 2 oba 3. Jjukira nti no tulina n'abayizi okuva mu ssomero baliyita ni Bukiga Primary School. Omuyizi alina ensonga. Thank you so much, presenter. My name is Papa Amos. Some of the things which may lead to the teachers not to come to school is bad weather. The teachers can, for example, the rain can rain heavily and there will be mud, and the teacher cannot walk in the mud, and some teachers do not have gumboots and umbrellas which will lead them to school. Katulawo Mukugu kyayogera ku nsonga eno, tugenda kukomawo n'engeri abaana gye bakosebwa singa abasomesa baba bebulankanyiza ku ssomero n'ekirina okukolebwa okulaba nga abasomesa baffe basigala ku masomero gano. Omukugu waffe ayogera bw'atyo ku nsonga eno. We have schools that are located in hard to reach and hard to stay areas. I can name the schools in primary schools like Buraba, Bufuma, Bunandutu, and the rest, where you find teachers walking over
5-6 kilometers climbing up the mountains to reach the schools which they are serving. So it so happens that by the time this teacher reaches a particular school, he's already tired, he's already hungry, and of course planning to get back where he's staying. And yet in such schools, we don't have teacher accommodation to have teachers staying at the school level. Another reason that is causing high rates of teacher absenteeism is the salary issue, where we have had some of our teachers not getting salary because of the reasons of payroll cleaning. We did validation last year, and it was found out that some teachers did not have consistent documentation against their names, and they have found themselves out of the payroll. So these teachers are not earning a salary, and it is so demoralizing for them to going to school when they are not getting a salary. Teacher absenteeism affects the whole education system because, one, a teacher once is not with the children. It means that the children are not going to cover their required work. So the time is reduced, the time teacher-pupil interaction is reduced because the teacher is not there. Children fail to get guidance, to get what they are supposed to learn in a particular time because the teachers are not there. Teachers are supposed to give guidance. Teachers are supposed to give corrective measures. Teachers are supposed to do all that they can to help our children learn. But if they are not there, then the teaching and learning process is negatively affected. I want to pass over a message to our teachers that teaching is a noble profession. We must be there to provide guidance to these children. And once you have accepted to work in a particular place, you have to endeavor to get there until the situation is changed for better. Abasomesa ngati baze ku masomero mmwe mukosiba mutyanga abaana. Practice in our work. We don't even know even today. Even if you revise the book, you cannot get if the teacher has not come and you revise again. Katina wetubera toli chetu kole. Syllabus mba musigade mabega. Iye wategerekesa bulungi nnyo. Iye tufuneyo mwizi omulala. As we pupils, when teachers are not at school, we face the problem of not managing to revise our books because most teachers guide us on how to revise our books. Kale tusala magezi kyekino okolebwa okulaba nga basomesa bavaamu omuze ogw'okwebulankanya kusomera. Tandike nawe. Kati ekino okolebwa kwe kwongeramu enamba y'abaana abalambula amasomero ba inspector. Kubanga kati ngaffe wano e Buduuda tulina inspector omu ateekwa okulambula amasomero ga 10. Kale kakati tayinza kusobola naye singa bwongeramu enamba ya inspector gavumenti netuyamba neyongeramu okulamba kw'amasomero kubanga kuli regular. Kitegeeza n'abasomesa nabo bayinza okutya tebabeera ku masomero. Naye kati engeri abalambula engeri gye bataliiwo kati nabo bajjanga bwe baagala. Kale tugenda kumaliriza, tugenda mu kaseera ak'obweyamuke nabagambyeko buli muntu agenda kuba committinga kye tuyita commitment kikyagenda okukola. I Wanchayakali Anthony, Senior Education Officer of Buduuda District. I do commit myself that I will give support to the teachers so that they can regularly attend. And two, I will also try to sensitize the members of school management committee so that they can know their roles. Tugenda maaso n'obweyamu. Kati nze Fazil Muhammad Masoko ng'omuzadde neeyama okuweereza omwana ku ssomero buli lunaku era n'okumuwa ebyetaagisa ku ssomero nga yunifoomu, ebitabo, ekalaamu n'ekirala era neeyama okuwaayo ku ssente omwana n'omusomesa okufuna ekyemisana. I would like to assure the public, the nation, the whole country that I will make sure that I maintain the positive attitude I have
towards the teaching profession and encourage my colleagues also to develop the positive attitude, and we continue serving the nation wholeheartedly and keep our fingers crossed for the government intervention. Thank you. I will report any teacher who absent his or herself to the head teacher, and we have a meeting. That teacher should tell us the reason that made him or her to absent himself. Ebintu bikayi omuyizi era nga yakulira yamyuka omukulembeze oba omwana akulira abayizi gwe tweta headboy ono ye assistant headboy yagamba yeeyama okuloopa omusomesa yenna anaabayobulankanyiza ku ssomero omukulu w'essomero bakole miitingi era omusomesa yababuulira ensonga eyamuviiriddeko okukola ki okwosa tweyanza omulala yafulundu yabukedde nti mwana ekitundu kyaffe ekisooka tugenda kikomana olwakadde naye nga mu bufunze twali twogera ku nsonga eziviirako abasomesa mu buduuda okubanga babula ku masomero oba nga boosa naye ng'ebisinga abatesa baffe ensonga bazitadde mu kubanga kasala ke bafuna katono n'olwekyo bayiiyaayo bu bizinesi obulala obubaviiramu ssente bwe batyo basabye bekikwatako gavumenti ezimbire abasomesa ate abaana nabo basobole okubanga bakola bulungi bwebageraageranya n'ebitundu ebirala ebyetoolodde eggwanga lino tugenda kukoma wano tugamba tovaawo tukyalina ekitundu ekyokubiri era tukyagenda mu maaso ne Minibuzz musomesa lwaki ebitabo bikuŋŋaanyiza ku dduuka lyo amalawo omusaala gwange